Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janna Vallabha Gidivaradari Gopi Janna Vallabha Gidivaradari Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachariyam Yamuna Tira Vanachariyam Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janna Vallabha Girivaradhari Gopi Janna Vallabha Girivaradhari Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachariyam Yamuna Tira Vanachariyam Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Janna Vallabha Girivaradhari Gopi
Janna Vallabha Girivaradari Yashoda Nandana Vraja Janaranjanaya Yashoda Nandana Vraja Janaranjanaya Yamuna Tira Vanachariya Yamuna Tira Vanachariya Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Vishnupada Paramahansa Parivrajacharya Ashtotara Shata Shri Srimad Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai Skon Sanstapakacharya Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem se kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Vrindavan Dham Ki Jai Navadvip Dham Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Yamuna Mai Ki Jai Tulasi Devi Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. Okay. Something like that. What? Well, it's an option. That's okay. All right. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we are reading from Shrimad Bhagavatam, 10th canto, chapter 64, the deliverance of King Mriga, text 36 until the end, translations and purports by the disciples of His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. И сегодня мы читаем Шримад Бхагаватам, 50 глава 64, которая называется «Освобождение царя Нриги». И мы читаем стихи с 36 до конца главы. So it's 36 we have, I think on the board is 43rd somehow. Not the last one, but the one before. Wanted to have a purport or something.
The few of them have the property. Anyway, so why it says 34, the 43rd, 43? Yeah. So it's 43? Yeah, 43 is on the board. Okay. Brahmanarto yaparito Brahmarthoya pahrito hartaram patyayatyaraha ajanantam apiyenam nrigam brahmana gauriva Brahmanarto yaparito hartaram patayatyaraha ajanantam apiyenam nrigam brahmana gauriva Brahmanarto yaparito hartaram patayatyaraha ajanantam apiyenam nrigam brahmana gauriva Brahmanarto hyaparito hartaram patayatyada ajanantam apihenam nrigam brahmana gauriva Brahmanartha hyapakhritom hartaram patyatiyadha ajanantam apihenam nrigam brahmana gauriva Yeah. Brahmanartho hyapahrito hartaram patayatyadha ajanantam apiyenam nrigam brahmana gauriva Brahmanardahi apahrito hartaram patyati adhah ajanantam apihenam nrgam brahmana gaur ivam iva Brahmana of a Brahmana. Brahmаны. Artha, Ардаха. the property. Собственность. He, He. indeed. Несомненно. Parittaha, Апахритаха. taken away. Присвоенное. Hartaram, Хартарам. the taker. Вора. Patayati, Патаяти. causes to fall. Приводит к падению. Adaha, Адаха. down. Вниз. Ajanantam, Аджанантам. unaware. Не знающий. Api, Апи. even. Даже. Enam, Нам. this person. Этот человек. Nrigam, Нригам. King Nriga. Царь Нрига. Brahmana, Брамана. of the Brahmana. Брамана. Go, Гау. the cow. Корова. Eva, Ива. as. Как? Translation. The Brahmana's property is stolen, even unknowingly, it certainly causes the person who takes it to fall down, just as the Brahmana's cow did to Nriga. Перевод.
Того, кто присвоит браманское имущество, пусть даже по незнанию, это, несомненно, приведет к падению, как случилось с царем Нригой из-за коровы, принадлежащей браману. Purport: the Lord here demonstrates that his instructions are not theoretical but practical, as seen concretely in the case of Nriga Maharaj. Комментарий. Здесь Господь указывает на то, что его наставление – это не отвлеченная теория, им есть реальные подтверждения, например, случай с царем Нригой. So, I was told 36, which 36. means you didn't We go. didn't read. You had 35, the last one. Yeah. Okay. So, well, we should, of course, go back to 36. So this is Krishna speaking to his own family members. И здесь Кришна обращается к членам своей семьи. Can you turn it down so we don't have echo? Можно немножко потише, чтобы эхо не было? It's loud enough. So he actually began just a few verses before that to take a brahmana's property is a very dangerous act. И он несколько стихов назад начал объяснять, что забрать преимущество браманов – это очень опасно. And he says that it's more dangerous than taking poison. И он говорит, что это более опасно, чем принять яд. Because for poison, you generally have an antidote. Потому что для яда у него обычно есть противоядие. But for this act, there's no antidote. Но от этого противоядия нет. So then now in 36 he says, И далее в 36-м он and говорит, he's referring to his family members who are all, well, kings practically, or princes, royal order. и он обращается здесь к членам своей семьи, которые в принципе являются как бы принцессами и принцами, то есть царской династии. And he's giving a warning. И он им дает предупреждение. He says, members of the royal order, blinded by royal opulence, fail to foresee their own downfall. Представители правящего сословия, ослепленные царской роскошью, не способны предвидеть свое падение. Childishly hankering to enjoy a brahmana's property, they are actually hankering to go to hell. Словно дети, они стремятся наслаждаться собственностью брамана, не понимая, что это их стремление равносильно желанию попасть в ад. So we see this people who have a lot of money, they become a little crazy. И мы видим, что люди, у которых появляется много денег, они немножко как становятся сумасшедшими. And the more money you have, the more crazy you become. И чем больше у человека денег, тем более сумасшедшим он So становится. therefore he says you become like blinded by opulence. И здесь говорится, что человек становится ослепленным богатством. And you don't see what will happen if you do something stupid or wrong. И вы не видите, что произойдет, если вы сделаете что-то глупое или неверное. And it's actually, of course, stupid, because they already have a lot of money. Now they want to enjoy a brahmana's property. Why? И это видно, что это полная глупость, потому что у человека уже есть много денег. Зачем ему собственность брамана? Then he says, for as many years as there are particles of dust touched by the tears of a generous brahmana, brahmanas who have dependent families and whose property is stolen, uncontrolled kings who usurp a brahmana's property are cooked along with their royal families in the hell known as Kumbhipaka. Цари, которые, не признавая над собой никакой власти, присваивают имущество браманов, будут вместе с членами своих семей жариться в аду Кумбхипака столько лет, сколько пылинок коснулись слезы, капавшие из глаз великодушных браманов, чье имущество было отнято и чьи семьи остались из-за того без средств к существованию. Wow, let's try to calculate. So a brahmana is crying, a lot of tears are falling on the ground. Давайте попытаемся посчитать. Браман плачет, и много слез касается земли. And as many particles of dust that those tears touch, these are the years you have to count. И вот сколько пылинок коснулся этой слезы, то вот мы как раз это стольких лет придется провести в аду. Well, if the brahmana cries a lot, you have a big problem. Поэтому если браман сильно плачет, то у вас большие проблемы. And then
you and the whole family, you have to go to Kumbhipaka. И вы вместе со всей семьей вынуждены будете отправиться в Кумбипаку. Well, that's not all. Next verse, you get more possibilities of suffering. И это не все, конечно. Следующий стих объясняет еще дополнительные возможности. Whether it be his own gift or someone else's, a person who steals a brahmana's property will take birth as a worm in feces for 60,000 years. Человек, который крадет браманское имущество, неважно, сам ли он подарил его браману или это был подарок кого-то другого, будет на протяжении 60 тысяч лет рождаться червем в испражнениях. So this own gift, of course, refers to the cow that was given as a gift, and then it came back, and that is considered to be taking back a gift, which, of course, even in normal dealings is not a very nice. И здесь говорится о даре, имеется в виду как раз эта корова, которая была отдана, потом она была забрана, и даже в обычной ситуации, если мы что-то подарили, забирать что-то назад, это не считается чем-то приемлемым. Dharma. You give something, then it's given. Even if it's a gift, it's not anymore your property. Если вы что-то отдали, это называется подарок или дар, и поэтому все это уже не является вашей собственностью. Then text 40, I do not desire brahmana's wealth. Those who lust after it become short-lived and are defeated. They lose their kingdoms and become snakes who trouble others. Я не стремлюсь завладеть имуществом браманов. Те же, кто жаждет этого, живут недолго и всегда терпят поражение. Они теряют свое царство и становятся змеями, которые причиняют беспокойство другим. My dear followers, never treat a learned brahmana harshly, even if he has sinned, even if he attacks you physically or repeatedly curses you, always continue to offer him obeisances. Мои дорогие последователи, никогда не обращайтесь с ученым браманом грубо и непочтительно, даже если он совершил грех. Даже если он набрасывается на вас с кулаками или проклинает вас снова и снова, вы всегда должны склоняться перед ним в почтении. Short purport, Lord Krishna offers this instruction not only to his personal associates, but to all those who claim to be followers of the Supreme Personality of Godhead. И здесь короткий комментарий. Эти наставления Господа Кришны предназначены не только его ближайшему окружению, а всем, кто считает себя последователем Верховной Личности Бога. And text 42, just as I always carefully bow down to brahmanas, so all of you should likewise bow down to them. I will punish anyone who acts otherwise. Вы все должны с великим почтением склоняться перед браманами, точно так же, как это делаю я. Любого, кто поступает иначе, я буду наказывать. Then today's verse, when a brahmana's property is stolen, even unknowingly, it certainly causes the person who takes it to fall down, just as the brahmana's cow did to Nriga. И сегодняшний стих. Того, кто присвоит браманское имущество, пусть даже по незнанию, это несомненно приведет к падению, как случилось с царем Нригой из-за коровы, принадлежащей браману. And the last verse, having thus instructed the residents of Dwaraka, Lord Mukunda, purifier of all the worlds, entered his palace. И последний стих. Дав такие наставления жителям Двараки, Господь Мукунда, очищающий все миры, вошел во свой дворец. So, what do you think of this story? Ну и как вам? Что вы думаете об истории? I mean, huh? Какая? Is that a comment? Yes, What I does it didn't say? hear. Very tricky. Tricky. What do you mean by tricky? That's a weird word to use. It's like- I was thinking of many words, but tricky not. Maybe not the Maybe it's tricky. not the right translation. Yeah, it's Bewildering, puzzling, yes, sort of, yeah. something like that? Yeah. Yes, it is. Да, она сбивает с толку, такая непонятная. And, well, let's make a little exercise. И давайте- Let's look at this story from a normal person's, reasonable person,
ethical person's point of view. И давайте проведем эксперимент, попробуем посмотреть на эту ситуацию с точки зрения обычного человека, обычного разумного человека, морального, этического. So whatever I'm speaking, don't criticize me for being offensive. Поэтому все, что я не скажу, не покрикуйте меня, не сочтите за оскорбление. I'm taking the position of an ordinary, moral, ethical, reasonable human being. Я просто сейчас встаю на позицию обычного, морального, разумного, этического человека. So my reaction is, this is crazy. И моя реакция, да, это сумасшествие. You have a king, Есть царь, a very pious person. очень благочестивый. He's giving many cows to two brahmanas. И он отдал много коров браманам. Not only that, he gives them gold, he gives them, there's a whole list of things, not just cows, he gives even wives if they don't have. You get houses, you get gold, you get land probably. So, I mean, that's incredible how much this king is giving to these two brahmanas. И этот царь, он не только коров раздавал, там большой список того, что он раздавал земли, дома, жен, если у кого-то не было. То есть и все это он раздавал этим браманам. They were silver-plated, the hoofs, and the horns were with gold-plated also. То есть у коров у них были украшены серебром копыта, а рога были украшены золотом. The cows had necklaces and, decoration with pearls. У коров были ожерелья из жемчуга. So, I mean, if I were a brahmana like this, I would, you become a rich man overnight. Если бы я был таким браманом, то вы просто богачом становитесь сразу же. And they were described as being very qualified brahmanas. И они описаны как очень квалифицированные браманы. Oh, here we have. They got land, gold, houses, horses, elephants. И там вот описывается как раз земля, дома, лошади, слоны. And those who were not married, wives, maidservants, silver, utensils, garments, jewels, household furniture, chariots. I mean, what more you want? А там те, которые были не женаты, им давали жен, служанок, домашнюю утварь, мебель, колесницы. То есть что вы еще можете захотеть? Then it happened that one cow, И что произошло? Всего лишь одна корова. on her own accord, nobody did anything. Actually, the brahmana who had the cow wasn't very vigilant, apparently. He was neglecting. Что корова по собственному желанию никто не уводил. И это видно, тот браман, которому подарили, он не сильно за ней присматривал. I mean, you should put a fence around your cows. So the cow wandered off and again entered the herd of the king. И что надо было огородить, наверное, заборчиком свое стадо, но он этого не сделал, поэтому корова ушла назад в стадо царя. The king didn't know. Царь не знал. There's so many cows and one enters one more. I mean, Там столько коров, если еще одна прибилась, то кто увидит? So he gives those, again, cows to another one. И поэтому он раздал этих коров другому браману. And then that brahmana who had received the cow before that first, he suddenly sees that cow amongst all these cows being taken by this other brahmana. И тут внезапно этот браман, чья корова пропала, замечает эту свою корову, одну из многих, в стаде другого брамана. Now you expect brahmanas are generous, they are austere, they are good-natured. So I have so many cows. I have gold, I have horses, I have elephants, so one cow. Okay, let it go. It doesn't matter. И мы ожидаем, что браманы, они очень щедрые, они очень терпеливые, и он может подумать, у меня столько всего, земля, лошади, слоны, много коров. Подумаешь, одна корова, ничего страшного. But no, he becomes angry. Но нет, он начинает гневаться. How is this is my cow. Это ж моя корова. And the other one said, how is it your cow? I just was given this cow by the king. А другой говорит, как это твоя корова? Мне только что царь ее подарил. Now they both say, aha, it's the king's fault. И теперь они вдвоем решают, ага, значит, виноват царь. So they go before the king and, what have you done? This is not proper. И они приходят к царю и говорят, как ты поступил, это неверно. And the poor king was like
surprised. He couldn't believe. He said, "Well, I didn't know. Please forgive me. What can I do to, remedy this fault of mine, which unconsciously was happening?" И царь говорит: простите меня, я же не знал. И он смиренно начинает просить, но как мы можем это исправить? То есть то, что было сделано совершенно непреднамеренно. And no, they were not appeased. И браманы не были довольны. Then he offers them each 100,000 more cows. И тогда он предложил каждому из них 100 тысяч коров. It's like, in court, you settle outside the court. So you give some money to somebody and, okay, we forget the trouble. И знаете, как люди пытаются дело иногда решить без суда, они договариваются вот на какой-то сумме и в суд не идут. And somehow or other, these brahmanas were so, you can imagine the word, that they didn't accept the offer. Ну, так или иначе, мы не знаем, как назвать этих браманов, но они сделку не приняли. So, and not only that, they practically said, forget it, and they, cursed the king. И они сказали: забудь об этом, и прокляли царя. So any normal, decent, ethical, moral, reasonable human being will say, this doesn't make sense at all. И любой разумный, этический, какой-то моральный человек скажет: так в этом вообще нет никакого смысла. What kind of people are these? Что это вообще за люди? I mean, they're not even as good as Shudras, as far as I'm concerned. Then, what to speak of being qualified brahmanas. То есть они даже на шудра не тянут, что же говорить, что они являются квалифицированными браманами. So, we are at the end of the chapter, and I suppose, how long you have been with this chapter, a month or so? So then what are we to think? И поэтому ему уже в конце главы, тут уже, наверное, сколько месяцев главу обсуждаем, что мы поняли. We can't leave it like this, no? То есть мы можем так оставить that is the conclusion. Такого заключения, да? We have to find resolve the apparent controversy. И поэтому мы должны разрешить это кажущееся противоречие. And especially now we are hearing that Krishna is telling his own people that, this is the story, so be careful. И поэтому Кришна здесь в конце говорит: вот такова история, поэтому будьте внимательны. So, anybody knows, can tell me to pacify my mind? Кто-то может объяснить мне, как мне успокоиться? I mean, this is one of the most disturbing stories as far as I am concerned. А это одна из самых таких беспокоящих историй, которых я знаю. Есть еще другие. But there's always a solution. Therefore, we have to look to the acharyas and see what they say. Но всегда есть решение, поэтому мы всегда должны обращаться к ачарьям, то, что они говорят. If you read it like this and with no explanation, I mean, we may as well just forget to be devotees. Если мы прочитаем просто это без объяснения, то можем забыть, оставить путь преданности. I mean, there's so many brahmanas here. You better don't even come close to any of them. Столько браманов вокруг, лучше к ним вообще не приближаться. You may end up in hell very easily. Легко в ад попасть. Right? So, you must probably remember, but what will you tell me? Что вы расскажете? Как разрешите? She was first. It's okay. No, ladies first. Харе Кришна, спасибо за лекцию. Вот сколько читали мы эту главу, у меня вопрос возникает, почему так произошло? Он же вообще не виноват. Там про воровство говорили, но он вообще не виноват. Приведите часть. Да, но вы смотрите, тут сейчас не вопросы, а Махарадж спрашивает ответ. Я же говорю сейчас дальше, предположение. И сейчас у меня возникла, скажем так, реализация, что, похоже, это Кришна был настолько доволен браманом, что он решил его одарить милостью таким образом. Мир двойственности оценивает плохое или хорошее, а Кришна не находится в двойственности, свободная душа тоже. И поэтому таким образом Господь дал милость, потому что он... Мриги.
Да, он получил даршан лично Кришны, а так как эта душа была, занималась не чистым преданным служением, а кармакандой, то она дальше пошла на райские планеты. Но перед этим получила даршан. Это для нас возможность, это надежда, что даже при таких условиях Кришна может дать свою милость беспричинную. То есть Mataji is saying that her realization that the Krishna actually through this situation gives the mercy to the King Riga because he was not doing pure devotional service, but he got the darshan of Krishna. So this is the way how Krishna arranged that. Okay. I have question. У меня вопрос. No. First with Сейчас вопросы потом. my question. Okay. Махарадж первый I задал. want to have an answer. Вопрос то, если я подарю Махараджу компьютер золотой, первая система, самая лучшая в мире, и он работает на этот компьютер один день, и потом заберу и дам другому браману, как это получится, это не важно. Как Махарадж почувствует себя? Ну, это вопрос же Махарадж спросил. Да, потому что для браманы это мой ответ на то, как эта ситуация. Для браманы в их времена корова – это как компьютер для сегодняшней браманы. Do I understand computer? Yeah, he's saying the example that if he will give you the best computer on one day and then he took it from you and then give it to somebody else and you will feel bad. And he's saying the example that the cow was dear to the brahmanas before, like a computer now to us. All right. It doesn't. That doesn't satisfy me. Меня этот ответ не удовлетворил. But her answer is, of course, correct. И ответ Матаджи был правильный. I will repeat it in other words, just to give it, the idea that this King Riga, he was, as a king, very frequently and expertly performing sacrifices, karma kanda activities, pious activities to be elevated to the heavenly planets. И я перескажу эту историю, просто этот ответ немножко другими словами, что да, царь Энриго был квалифицированным, благочестивым царем, он занимался много жертвоприношениями, чтобы подняться на райские планеты. And at the same time, he actually wanted to see Krishna. И в то же самое время он хотел увидеть Кришну. So it's like, many of us may have the similar situation. И многие из нас имеют похожую ситуацию. We like devotional service, we like the deities, we like prasadam, of course. We like some of the devotees, not all of them. And at the same time, we also would like to become Krishna conscious. We like, of course, our, big car and house and money and family and so many other things, but we also like Krishna. И нам нравится сознание Кришны, киртан, божества, само собой прасад. Но в то же самое время нам также нравится у нас хороший дом. Конечно, не все преданные нам нравятся. So that technically is called a Mishra Bhakta. И это называется технический термин Мишра Бхакта. A mixed devotee, not pure devotee. Не чистый преданный с примесями. I think if we are honest, probably most of us will fall into the category of a little bit mixed. И я думаю, что если мы все будем достаточно открыты с собой, то мы поймем, что мы в какой-то мере относимся к этой категории смешанных преданных. There's an interesting letter, a very extraordinary letter that Prabhupada wrote. И это есть одно очень удивительное, необычное письмо, которое написал Шрила Прабхупада. And he wrote it after the disappearance of Jayananda. Он написал это после ухода Джаянанды. Everybody knows Jayananda, I guess. You have that photo on the Ratha cards. Should be. И я думаю, все должны знать Джаянанду, его фотография всегда во время Радха-ятры на колеснице. Prabhupada's direct instruction. Это было прямое наставление Шрилы So he Прабхупады. was known as Mr. Ratha Yatra. Он был известен как мистер Радха-ятра. And it was in 76 when that is like in New York, the big Ratha Yatra on Fifth Avenue. He built the cards still. 76. 76. И в 76 году, когда была эта большая Радха-ятра в Нью-Йорке, он строил эти колесницы. And then in 77, I was in Los Angeles. I met him there. He was there, but he was suffering from leukemia, blood cancer. И в 77-м я встретился с ним, я был там, и у него в то время была лейкемия, то есть рак крови.
And he would still come out with us on Harinam, on Hollywood Boulevard, in a wheelchair. И он выходил с нами на Харинаму, на Голливудский бульвар, и он выезжал на инвалидном кресле. Where all the stars on the paved. И знаете, это то место известное, где звезды там оставляют So then свои he отпечатки. left his body a few days before Nisingha Chaturdasi in May. И он за несколько дней до Нрисимха Четурдаши оставил тело в мае. And then Prabhupada, immediately after he heard that he left, he wrote a letter. И Прабхупада, как только услышал, что он оставил тело, написал письмо. So he says, I hope at the time of death you were remembering Krishna. Я надеюсь, что в момент смерти ты вспомнил о Кришне. And as such you have been promoted to the eternal association of Krishna. И таким образом возвысился как стать, будучи в вечное окружение Кришны. And then Prabhupada says, if not, Но далее Прабхупада говорит, но если нет, if you had any tinge of material desire, если у тебя осталась хотя бы тень материальных желаний, you have gone to the celestial kingdom ты поднялся в Божественное Царство, to live with the demigods жить с полубогами for many thousands of на years протяжении многих тысяч лет and enjoy the most opulent life of material existence. и будешь наслаждаться самой богатой жизнью материального существования. This is very extraordinary. I mean, you know, Jayananda was one of the first devotees who came in 1967 in San Francisco. He was a cab driver and he was driving Prabhupada in the car. И это очень удивительное письмо, потому что Джананда один из первых, кто присоединился к Шриле Прабхупаде в Сан-Франциско, и он был водителем такси, он возил Прабхупаду. So somehow or other he presents the possibility that you may have been a Mishra Bhakta still. И Шрила Прабхупада здесь говорит об этой возможности, что вы еще можете быть Мишра Бхактой. But then he says, actually, I'm sure because you heard kirtan during your leaving the body, you went back to Godhead. Но затем Шрила Прабхупада говорит, я уверен, так как ты слушал киртан во время оставления тела, ты вернулся назад к Богу. So King Mriga's condition was that he still had material desires and at the same time he wanted Krishna. И у царя Нриги была ситуация, что с одной стороны у него были материальные желания, а с другой стороны он хотел увидеться с Кришной. So therefore, yes, this whole arrangement, which is so strange, and we cannot just say, why does it have to be like this? Couldn't you do some other arrangement, which is a little more reasonable? И вся эта ситуация так сложилась, и мы могли подумать, а почему вот именно так? Можно было бы как-то сделать, чтобы все более логично выглядело. But that's how the Lord made the arrangement. So then he was transformed in the lizard. We know Krishna takes him out by his touch. He transforms into, the demigod type. И мы знаем, что он стал ящерицей, Кришна достал его, и когда он Кришны его коснулся, тот превратился в полубога. And then he offers his prayers. I see he becomes Krishna conscious. И он вознес свои молитвы, мы видим, что он стал сознающим Кришну. So this is one more of many stories which at first sight, if you don't know any background and no explanation by the acharyas, is really bewildering. И это одна из множества таких историй, которые, если их просто прочитать, не зная предыстории или объяснения ачарьи, они просто сбивают с толку. Actually, that's like unbelievable. То есть что-то такое, во что очень трудно поверить. Which is... It's not something that is just happening to us. It's not only happening to like us, we may say, we are still neophyte devotees, so, nothing special. И это не что-то, что мы можем подумать, что только с нами происходит. Мы-то преданные неофиты, то есть ничего особенного. It happened to Maharaj Parikshit. Это произошло с Мараджем Парикшитом. When he heard about Jai Vijay falling down, и когда он услышал историю падения Джая Виджая, in the Sanskrit it says, Ashraddhaneya. I can't believe this. И он на санскрите там использует этот термин, что я не могу в это поверить. He told Shukadeva Goswami, you're telling me this? I don't believe it. И что он говорит Шукадева Госвами, ты мне сейчас рассказал, я тебе не верю. So then, of course, it was explained why it happened, and again, it was the plan of the Lord. И, конечно, затем было объяснено, почему это произошло, и то, что это план Господа. Another curse. Еще одно проклятие. The Kumaras became angry, and one may wonder, why do they become angry? For they are supposed to be transcendental. И кумары разгневались, но можно подумать, что им-то гневаться, они же должны быть трансцендентными.
But as it is explained, it was the Lord's plan so Jai Vijaya could become two demons forced to fight with him. И поэтому это объясняется далее, что это произошло для того, чтобы Джай и Виджай могли бы стать большими демонами, чтобы Господь с ними сразился. Then we have another example of a curse, which is similar in one sense. This is Chitraketu. И у нас есть еще другой пример проклятия, похожая ситуация, история с Читракету. He was traveling around in some airplane and suddenly saw Shiva sitting with his wife on his lap. И он путешествовал по вселенной на своем самолете, и он увидел Шиву, сидящего с Парвати у него на колене. And Chitraketu began to laugh. И Читракету засмеялся. And Parvati took offense. И Парвати оскорбилась. And she cursed him. И она прокляла его. And in the right beginning of the chapter, И в самом начале главы Srila Prabhupada already gives the purport why this happened. Прабхупада дает в комментариях описание, почему это произошло. And he quotes from Srila Vishwanath Chakravarti's Thakur's commentary. И он цитирует комментарии Шанаки Чакраварти Такура. So it says that the purport of this whole story is that the Supreme Personality of God had wanted to bring Chitraketu to Vaikuntha Loka as soon as possible. Что подоплека всей этой истории такова, что Господь хотел забрать Читракету на Вайкунху как можно быстрее. The Lord's plan was that Chitraketu be cursed by Parvati. И план Господа состоял в том, чтобы Читракету был проклят Парвати. So then he could become Vritrasura, which is a demon. Чтобы он стал Вритрасурой, демоном. And then he would be killed by Indra, and then he could go back home to Godhead. И затем бы его убил Индра, и он вернулся бы назад к Богу. And we may wonder, why make it so complicated? И можем подумать, а почему так сложно? Why it has to be a curse, and then has to become a demon, and then he has to fight with this Indra, which is a whole chapter. И мы можем подумать, почему там нужно проклятие, рождаться демоном, потом сражаться с Индрой, эта битва целую главу описывается. Well, then Prabhupada simply says, so there have been many instances like this. И Прабхупада говорит, в истории есть много похожих эпизодов. In which a devotee acting as a demon has been brought to the kingdom of God by the mercy of the Lord. Когда преданный вынужден родиться демоном, по милости Господа возвращаясь назад к Богу. Of course, then, because this is the let's say the background of the story. И это подоплека истории. Like all the other stories. But then there's always different angles of vision to look at it to get some instruction or some lesson to learn. Но также каждая история обладает каким-то определенным, на нее можно встретить определенным углом зрения и получить определенный урок. So, like here Prabhupada says that it actually was natural. Shiva had his wife on his lap, so what's the big deal? И здесь Шрила Прабхупада объясняет, что это было естественно, что у Шивы его жена сидела на колене. В чем проблема? So there was nothing extraordinary in that situation. В этой ситуации не было ничего необычного. And then he says, nonetheless, Chitraketu laughed loudly to see Shiva in that situation, even though he should not have done so. Но Читракету, увидев это, очень громко засмеялся, хотя ему не следовало было это делать. And just go through a few purports from that chapter, and then in the next one he says, when Chitraketu criticized Shiva for holding Parvati on his lap and laughed, Parvati cursed him to take birth as a demon. И далее Прабхупада через несколько комментариев даже пишет, что когда Читракету посмеялся над Господом Шивой, то Парвати прокляла его, сказав, что он родится демоном. And so Chitraketu's purpose in criticizing Lord Shiva is somewhat mysterious and cannot be understood by a common man. И причина, по которой Читракету посмеялся и покритиковал Господа Шиву, она очень таинственна и не может быть понята обычными людьми. And then Prabhupada quotes again Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. И Шрила Прабхупада опять цитирует Вишванака Чакраварти Такура. And he says that, well, Shiva is one of the most exalted demigods. He practically can do whatever he wants. Что Шива является одним из самых возвышенных полубогов, он может практически делать все, что хочет. And although he externally may behave like an ordinary man with his wife, И несмотря на то, что внешне он может вести себя как обычный человек со своей женой, so because he's so exalted, this
type of action cannot diminish his exalted position. Но он настолько возвышен, что такое поведение нисколько не принижает его возвышенного положения. But then the other angle is, but the problem is that a common man who sees Shiva acting like this might follow his example. Но далее другой взгляд на это, который дает нам урок, что обычный человек может взглянуть на Шиву таким образом и последовать его примеру. Yeah, so then he quotes Yat Yat Acharati Shreshtas, that whatever a prominent person does, common men follow. That's human psychology. И это далее цитируется стих из Бхагавад-гиты, что бы ни делал великий человек, обычные люди следуют. Такова психология людей. So then Prabhupada gives the following idea, so Chitraketu desired that Lord Shiva stops this external behavior. И далее Шрила Прабхупада развивает эту идею и говорит, что Читракету захотел, чтобы Шива прекратил это такое внешнее поведение, so that others might be saved from criticizing him and thus becoming offenders. Чтобы спасти других, которые могли бы критиковать его и покритиковать его за это и стать оскорбителями. Okay, so that sounds reasonable. Ну, звучит разумно, да? Then in the next verse, И в следующем стихе Prabhupada says that Chitraketu should have known that Lord Shiva, although sitting in that way, was not to be criticized. Но в следующем комментарии Прабхупада пишет, что Читракету следовало бы знать, что Господь Шива находится в таком положении, что его не следует критиковать. And the difficulty was that Chitraketu had become somewhat proud. И сложность была в том, что Читракету немного возгордился. Because he had achieved Lord Sankarshan's favor. Потому что он обрел милость Господа Санкаршаны. And now he thought he could criticize anyone. И он теперь подумал, что он может критиковать всех, любого. And this kind of pride of a devotee is never tolerated. И такую гордость в преданных, и Господь не терпит. And then he says, yes, Mother Parvati was justified in punishing Chitraketu. И поэтому он говорит, что матушка Парвати, она была права, прокляв Читракету. For impudently he criticized the Supreme Father, Shiva. Что он без причины критиковал Верховного Отца Господа Шиву. And then with the lesson Prabhupada takes from that, a pure Vaishnava should be very careful not to engage in his duty without criticizing others. И поэтому Шрила Прабхупада завершает этот урок тем, что чистый преданный должен очень аккуратен и избегать критики других. So then in another purport, в другом комментарии, then Shiva tells Parvati, we are friends, we are just joking. Шива говорит Парвати, так мы же просто друзья, это просто шутка была. So when Chitraketu laughed at me, it was like, on friendly terms. I didn't take offense. Что когда Читракету посмеялся надо мной, это же было просто по-дружески, поэтому я совершенно не оскорбился. So there was no reason to curse him, really. Не было никакой причины проклинать его. Then Prabhupada comments that these were all friendly jokes. Therefore, there was nothing serious for which Chitraketu should have been cursed. И Прабхупада пишет в комментарии, это были просто дружеские шутки, поэтому не было никакой причины в проклятии Читракету. So, are we bewildered? Yes. Мы уже как бы запутались совсем, и ответ да. Anyway, so there are more and more all these stories. If that's the bottom line, let's say, is if we come across some story or something that we don't understand, we should know there's always some reason, which may be mysterious. И суть в том, к чему я все веду, что если мы встречаемся с такой историей, которая очень непонятна, то мы должны просто знать, что всегда за этим есть какая-то еще как бы подоплека или это история, просто это все немножко скрыто. Yeah, like the fall down of Bharat Maharaj. Как падение Махараджа Бхараты, to become a deer. Что он стал оленем. That's, how is this possible? Как это вообще возможно? He was in Bhava. Он был на Бхаве. The description, his heart was like a clear lake. There was no anartha whatsoever. Описывается, его сердце было подобно чистому озеру, там не было никаких анарт. And then it's not a beautiful girl that appears, it's a deer. Это не какая-то прекрасная девушка, это олень. We hear about great yogis, okay, Menaka comes. Who can resist? It's an apsara. И мы, может, слышали об этих историях, когда к йогу приходит апсара, и кто может воспротивиться этому? I mean, we fall for less beautiful women.
То есть мы-то и западаем и на менее прекрасных женщин. But a deer, Но олень, he became completely mad, enamored, kissed it, embraced it. I mean, you know. он был настолько очарован этим оленем, он его обнимал, целовал. Yeah, I mean, the description is probably he became like a crazy man. Описание таково, он выглядел просто как безумец. Which again is a lesson for us. I mean, if you can become crazy about a deer, what to speak of anything else? So be very careful. Поэтому урок для нас такой, что если можно по оленю так сойти с ума, то нужно быть аккуратным со всем остальным. I mean, people go crazy about cats and dogs. То есть люди, конечно, сейчас так с ума сходят по кошкам и собакам. Kali Yuga progressing. Но Кали-юга прогрессирует. A deer is definitely on a higher level. То есть олени по сравнению с кошками и собаками, они повыше рангом. People become enamored by snakes. They have a black snake as a necklace. You can see pictures if you want to. Люди сейчас, кто-то с змеями очаровывается, они носят змею себе на шее, можете картинки поискать. I saw a picture, a guy kissing a camel. А я видел, человек целовал, как его, camel, верблюда. So, I mean, there's pictures if you want to. It's very interesting. You can look, Google images. Можете поискать Human эти beings изображения. kissing animals. You get tons of pictures of any kind of animal. Human beings will embrace it. Если забросы, как люди целуют животных, и там все виды животных, которые вы увидите, как люди их обнимают и целуют. Especially dogs. Особенно собаки. You know, the dog. I mean, okay, that's it. Ну, вы, в общем, поняли. But the point is, this story is so weird also, but there's some mysterious reason behind it, and it is explained by the acharyas, so don't become bewildered if you read something strange. И поэтому это тоже история, она очень запутанная и непонятная, поэтому за этим всем есть этот большой смысл и урок, поэтому не удивляйтесь, если вы читаете что-то, и что вначале непонятно, под этим есть смысл. Okay, we have a few minutes. Narada Muni's question is in the air. У нас есть несколько минут, и вот Нарада Муни хочет задать вопрос. He still has the mic. Он с микрофоном уже сидит. There's no question, or yes? You had a question? У вас вопрос? No, he forgot about it. Забыли. Hari. Hare Krishna Maharaj, can I ask a question referring to verse number 41 in today's chapter? Because here Krishna speaks about how we treat learning Brahmana, even if he curses us, even if he physically attacks us, that we still need to offer our obeisances to him. But on the other hand, this what we encounter with oftentimes, that when we just take it like that, okay, anyone says anything to us, and we externally we behave like that, but internally we have this offensive mood towards this person, and it's just a matter of time when we become to offend this person. So for me, it's like the half solution. I accept that Krishna says it, but I'm not sure how to follow it. Yeah, good question. В 41 стихе Кришна говорит о том, как мы должны относиться к ученому браману, даже если он физически нападает на нас, если он снова и снова проклинает нас, мы все равно должны кланяться ему, выражать свое почтение. Но вопрос в том, что даже если мы внешне можем так вести себя, принимая это наставление, то внутри все равно у нас может быть это настроение оскорбительное, и это вопрос времени, когда эти оскорбления вырвутся наружу. Так что делать? I wish I would have the answer. Я хотел, чтобы у меня был ответ. Let's try together to get some, reasonable conclusion. Давайте попытаемся вместе какое-то объяснение этому разумное найти. It's in line, as far as I remember. No, Jesus said, if somebody slaps you on one cheek, you should offer the other. И это очень похоже с этим высказыванием Иисуса Христа, если я не путаю, что если вас ударили по одной щеке, поставьте другую. Which I think is also a difficult instruction to be followed by anybody who claims to be a follower of Jesus. И, насколько я понимаю, это достаточно сложное наставление, которому сложно следовать любому, кто называет себя последователем Иисуса Христа. So, of course, we do have a very
essential instruction in Trinadapi Sunichena, Tarodapi Sohishnuna. И у нас есть это очень важное наставление, эти Тринада Писаничана, Тарора Писахишна. If you see the purports in Antya Lila, where this is explained about the tree, Chaitanya Mahaprabhu elaborates on that part, what it means to be more tolerant than a tree, right? И в комментарии далее, в Чайтанья-чаритамрите, Господь Чайтанья, описывая это, он углубляется в пояснение, что это значит быть терпеливым, как дерево. And it's such a perfect example that whatever happens to the trees, it will not protest. If it doesn't have water, if the rain and wind and ice and snow, blazing heat from the sun, just stands there and tolerates. Что дерево, оно, если вода, нет воды, шторм, холод, или жара, или мороз, то дерево ничего не делает. And then it gives shade to everybody, maybe fruits. Оно дает тень всем, может быть, фрукты. And at the end you may cut it down to have fuel for your stove, and it doesn't protest. И в конце концов его могут срубить, чтобы на дрова, и оно не протестует. Now we are supposed to act like that. И мы должны действовать таким образом. But who can do that? Но кто может это сделать? Let's say it's an ideal, which we will not reject the idea. То есть поэтому мы, давайте скажем так, что это идеал, и мы эту идею не отбрасываем, не отвергаем. But to put into practice in practical life is probably not so easy. Но применить это в практической жизни это не так легко. And it depends on the circumstances also. И зависит также от обстоятельств. And it depends on the persons involved. И зависит от людей, которые в это вовлечены. I mean, we hear about these brahmanas. They are supposed to be really brahmanas, not just by name. И мы читали здесь о браманах. Эти браманы должны быть настоящими браманами, а не просто и так называться. It's, of course, many of us have Brahman initiation and we have a sacred thread and chant Gayatri. But if we look, a little bit at the virtual mirror and see the, list of qualities in Bhagavad Gita, how many do we really have? Or even to a degree. И поэтому мы можем, здесь у многих у нас есть инициация, браманический шнур, мы читаем гайатри, но если посмотреться в так называемое виртуальное зеркало и попытаться найти те качества, которые Кришна описывает в Бхагавад-гите, или их количество. And then you have another injunction that if somebody attacks to kill, for example, or even kidnaps your wife, you can kill that person. Ну, также есть другое указание, что если кто-то нападает на вас со смертельным оружием или пытается украсть жену, то вы можете их убить. Now, if it happens to be a brahmana, what are you going to do? То есть, если это браман делает, то что делать? Well, you first probably have to examine, are you really a brahmana? И нужно вначале проверить, а ты реально браман? Maybe you're a fake brahmana, then, no problem. Может, это не настоящий браман. No, really, that's tricky. It's a tricky question and answer. И это не простой вопрос и не простой ответ. It really depends on the circumstance and on the two people involved. Зависит от ситуации, то есть от людей, которые в этом замешаны. Like, let's say, for example, we have the injunction that if somebody insults you, you should tolerate, but if somebody insults another devotee or the Lord, then you have to act. Как у нас есть другое наставление, что если оскорбляют нас, то мы должны это терпеть, но если оскорбляют другого преданного или Господа, то мы должны вмешаться. So if that other person happens to be a brahmana, what are you going to do? He's a brahmana. Let him just go on in being offensive. А если этот человек, который это оскорбление совершает, он браман, то что, дать ему возможность так себя вести или что? Then we should maybe conclude, well, if he's offensive like this, probably he's not really a brahmana. И поэтому можно подумать, что если человек настолько оскорбителен, то он, скорее всего, не браман. I mean, there's a lot of variables. То есть очень много переменных здесь. Therefore, I don't think I can give just a plain answer what to do. Поэтому я не могу дать какой-то один ответ общий. But in general, the instruction is there, so we don't reject that. Поэтому, наставления есть, поэтому мы их не отвергаем. But as we have seen, like in this case of Chitraketu, there's so many different angles and things to consider. So it's not just black and white.
И поэтому, как в этой истории с Читракету, мы видим, что есть очень много точек зрения и много нюансов, поэтому все не просто черное и белое. So this is a general instruction how to deal with a qualified brahmana. И это, But according to the circumstance and the people, there may be some other modification. поэтому это общее наставление, как иметь дело с квалифицированным браманом, но могут быть как бы вариации на это. Finally, you have to consult with the Lord in the heart. В конце концов, нужно с Господом в сердце проконсультироваться. Hopefully, you get an inspiration what to do. Надеюсь, что Он даст вдохновение, как вы поступить. Yeah. Anyway, so we finished that chapter. Ну все, глава закончилась. Now you're going on to something probably more easy. Там Balaram visits Vrindavan. Oh yeah. Там полегче дальше. Баларама приезжает во Вриндаван.